Mijn name ist Lacey und ich bin 27 Jahre alt. Ich het nie gedacht, dass der glücklichste Tag meines Lebens mit Demütigung beginnen würde, die durch ein Kirchenmikrofon holt. Aber in diesem Morgen, als ich hinter den Holsteren stand und darauf wartet, den Gang entlang zu gehen, konnte ich bereits flüstern hören, dass sich wie ein Laufjahr durch die Kirchenbank ausbreitet. Meine Eltern hatten darauf bestanden, die Zeremonie in ihrer Kirche abzuhalten, dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, Hymnen gesungen und Vers auswendig gelernt heb. Und ich dacht, wie bedutet dass sie endlich meine Entscheidung akzeptierten, Daniel zu heiraten, einen Witwer und den nettesten Mann, den ich je gekannt hat. Stattdessen erfuhr ich Minuten vor Beginn der Zeremonie, dass sie etwas anderes geplant hatten. Das Heiligtum war wohl, Sonnenlicht strömt durch bunkles Fenster, gest lächelten höflich und wussten nicht, dass meine Eltern den Pastor ein paar Wort gebeten hatten, bevor ich eintrat. Ich erinnere mich, wie ich meinen Blumenstrauß fester umklammert, als mein Cousin mit blassem Gesicht hinter die Buchen eilt und flüstert, dass mein Vater bereits auf der Kanzel war. Zuerst dacht ich, würde einen Segen geben. Dann hört ich meinen Namen in einem Ton gesprochen, den ich kaum wiedererkannt, kalt und terst performativ. Sagt, lieb mich, behauptet aber, ich mach den größten Fehler meines Lebens. Sagt der ganzen Gemeinde, dass die Ehret mit einem Witwer bedutet, dass ich immer im Schatten einer anderen Frau leben würde, dass ich mein Zukunft wegwerfen würde und dass Daniels Virginheit mein Leben ruinieren würde. Die Wort treffen härter, weil sie verstärkt wurden, unmöglich zu entkommen wehen und von den Kirchenmauern prallten, während sich die Gäste unbehaglich auf ihren Sitzen bewegten. Mein Mutter stand neben ihm und nickt, die Augen wehen nicht von Traurigkeit, sondern von Gewissheit erfüllt, als ob die öffentlich Schand mein Meinung noch enden könnt. Hinter den Türen sitteten mein Hände. Aber was am meisten schmerzt, war nicht wat. Es war die Erkenntnis, dass sie nie vorhatten, mich überhaupt zu unterstützen. Sie wollten suchen, sie wollten Druck, sie wollten, dass ich wege, bevor die Gelübd überhaupt begannen. Für einen Moment dachte ich daran zu rennen. Nicht von Daniel, sondern von der Demütigung, die draußen wartet. Dann drückt Daniels sechsjährige Tochter Emma mein Hand. Sie hat leis neben mir gemmelt, und sich des Dramas bewusst zu sein, das sich abspielt und short mit unschuldiger Zuversicht auf, die mein Ressenshers beruhigt. Sie fragt, ob alles in Ordnung sei und mir wird klar, dass Lieb manchmal bereits Narben trägt, die bereits vom Verlust geprägt sind, aber immer noch in der Lage sind, etwas Schönes aufzubauen. Das Musiksignal begann trotz der Anspannung und signalisiert, dass es Zeit war. Ich hört, wie das Gimmermal lauter Word, als sich die Kirchentüren langsam öffneten, und Riehen skockjete Jessichter in Thulten und mein Vater immer noch in der Nähe der Kanzel stand. In diesem Moment fühlt sich die Schien unwirklich, und fast wie die dramatischen Schlagzeilen, auf die Lut online klicken. Mein Eltern weigerten sich, zu meiner Hochzeit zu kommen, weil mein Verlobter eine Linie Hände weiter war, außer dass sie nicht gekommen wären, zu feiern, sondern mich öffentlich zu beschämen. Als ich vortrat, erinnerte ich mich an einen anderen Satz, den mein Vater Gerard ins Mikrofon gesprochen hat. Dad sagt, het mein Leben ruiniert. Die Wort hingen in der Luft, während sich Jeeds auf mich richtet und darauf wartet, ob ich brechen würde. Mein Hers poch so laut, dass ich die Musik kaum hört, doch jeder Schritt fühlt sich stärker als der letzt. Ich bin nicht in Annei gefallen. Ich ging auf den Mann zu, der mir jedelt Ehrlichkeit und eine Art lieb gesagt hat, die nicht vorgab, dass das Leben perfekt war. Daniel stand mit roten, aber festen Augen im Alter und fragt schweigend, ob ich das noch wohl. Ich nickt. Die Gemeinde beobachtet in verblüfftem Schweigen, wie Emma sich darauf vorbereitet, wo mir den Gang entlang zu gehen und ein kleines Schild in der Hand zu halten. Sie weigert sich, es vor jemandem zu sagen. Niemand wusste, was es sagt, nicht einmal ich. Ich wusste nur, dass sich etwas in mir verändert hat. Mein Eltern glaubten, der öffentlich druck würde mich klein Mädchen, aber stattdessen zwang mich selbst, mein Zukunft und die Familie, die ich gründen wollte, zu wählen. Und als Emma vorwärts ging und die sie Schild mit Entschlossenheit umklammert, die weit über ihre Jahre hinausging, spürt ich, dass das, was als nächstes passiert, weit mehr als nur meinen Hochzeitstag verändern würde. Es würde für immer verändern, wie der ganz Raum ansah. Als Emma vor mir den Gang entlang ging, fiel die ganz Kirche in ein Still, die so tief war, dass sie sich schwer anverhält. Jeder Schritt, den sie unternahm, holt leise auf dem Marmorboden weiter,
I kleinen weißen Schuh bewegten sich vorsichtig, weheren sei des Schild en brust hielt, als were ease des wichtigst auf der Welt. Gest bugten sich verweret und neugerig nach vorn, immer noch während sich von der Ried meine Eltern von der Kansel. Ich konnt spüren, why Urteilsvermögen in der Luft lag, gemischt mit Sympathie und Vorfreude. Mein Vater stand steif in der ersten Reihe, überzeugt, dass sein Wort bereits Zweifel in die Körp voller Jetpflanzt hatten. Mein Mutter war mit ease mich ganz anzusehen, aber immer ging ruhig und mutig weiter, bis sei die mit des Ganges erregt. Dann dreht sei sich langsam de mit jeder die Nachricht lesen konnt, die in großen, ungleichmäßigen Buchstaben geschrieben war. Die Wort weien einfach, klar von einem kein geschrieben aber kraftvoll genug, die gesamt Atmosphäre in Sekunden schnell zu verändern. Hat kein Frau Verloren, ich heb nicht nur ein Mutter verloren, hut haben wir wieder ein Family. Ein kollektives Kuchen breitet sich Raumos, gemmend effing fast sofort und zu weinen. Die Spannung, die Kirch erfüllt hat, brach auf einmal auf, setzt durch etwas Rohes und Menschliches. Ich sah gest, die sich den Mann zuhielten, Tränen erbwischten, und sogar der Pastor senkt den Kopf, als würde erkennen, dass der Moment so etwas viel größerem als eine Zeremonie duurden war. Daniel brach zweies zusammen und drückt sein Hand über sein Gesicht, als die Emotionen überwältigten. Ich spürt, why mein eigen Sicht verschwimmt, als mir klar word, dass verstanden hat. Alls was sie nicht sehen konnten. Dass es bei dieser Hochzeit nicht darum ging, die Vergangenheit zu ersetzen, sondern von ihr zu heilen. Die Wort, die mein Vater Minuten zu gesprochen hat, klangen plötzlich klein Vergleich zur Ehrlichkeit eines sechsjährigen Kinds. Flüstern verwandelt sich in leises Schluchzen, und dieselben Lut, die meinen Eltern höflich zugehört hatten, sahen jetzt beschämt aus, while sie eigenen Gemmels stillschweigend zugestimmt hatten. Gemmend in der Nähe des Rückens begann leise zu klatschen, nicht laut genug, den Moment zu stören aber genug, Unterstützung zu signalisieren. Dann gesellt sich noch einer und noch einer, bis sich die Kirche mit sanftem Applaus fühlt, der sich anfühlt, als würde Akzeptanz über uns heranbrechen. Das Vertrauen meines Vaters schwand sichtlich, sein Schultern senkten sich, als klar word, dass die Ursichtlang, die zu kontrollieren versucht, entglitten war. Zum ersten Mal an diesem Tag workte unsicher. Ich ging den Rest des Ganges vorwärts, Tränen liefen mir über das Gesicht. Nicht mehr Verlegen, kein Angst mehr. Als ich Daniel erreicht, steckt Emma ihre Hand in mein und legt sie mit seiner zusammen. Sie lächelt stolz, als hätte sie Gerard etwas kaputt repariert. Die Zeremonie ging weiter, aber jetzt fühlt sich Jedes Wort bedeutungsvoll statt angespannt an, und sehr gelübt wehen nicht nur Versprechen zwischen zwei Menschen. Sie wehen Versprechen, wieder aufzubauen, zu unterstützen und die Liebe trotz Urteil zu wählen. Ein Gast zeichnet den Moment, leise auf seinem Handy auf und hielt Emmas Seitchen, die Reaktion der Mensch und die Verwandlung des Raums von Kritik zu Mitgefühl fest. Ich heb damals nicht viel darüber nachgedacht. Ich war so sehr auf die Wärme konzentriert, die Ansamgab, das Gefühl, dass wir einen sichtbare Grenz von Abelnung zu Zugehörigkeit überschritten hatten. Weitage später, als wir noch auf Hochzeitsreise waren, explodiert mein Handy mit benachrichtigungen. Das Video war online hochgeladen worden. Innerhalb von 48 Stunden erreicht es 11 Millionen Aufruf. Nachrichten von Fremden auf der ganzen Welt, Witwen, Stieftöchterchen, Kindern gemischter Familien, Menschen, die uns dafür danken, dass wir einander Version von Lieb zeigen, als die Gesellschaft oft beurteilt. Schlagzeilen wiederholten den Moment immer wieder. Als der Raum las, brachen sie weinend zusammen. Freund erzählten mir, dass die Ried meine Eltern kam in Erinnerung geblieben war. Worüber die Lut sprachen, war Emmas Mutter die Art und Weise, wie die Lieb antwortet. Demütigung und what? Meine Eltern riefen schließlich leise, als ich Gemmels gehört hat und sagten, sie hätten es nicht verstanden, bis sie die Reaktion der Welt sahen. Vergebung gesche nicht sofort, aber etwas word weicher. Und mir word klar, dass der wahre Sieg nicht reich oder verle Ruhm war. Ich stand fest darin, wenn ich lieben wollt. Dieser Tag lehrt mich, dass manchmal das lautest Urteil vor der einfachen Wahrheit zusammenbricht und manchmal die kleinst Stimme die größte Kraft in sich trägt. Wenn dies Geskich den Hers beruht hat und du glaubst, dass Lieb is verdient, verteidigt zu werden, egel was an dir sagen, abonniere den Kanal, damit du kein kraftvollen Geskichten wie dies verpasst, denn manchmal kann ein Geskich jemanden daran erinnern,
das nicht allein ist.